Now nuclear chemistry lecture number 4. So we have to discuss first nuclear potential. What is nuclear potential? First we have to know if this is the central core, there must be, this is the positively charge, okay, and outside there must be electron can be revolve, okay. Like for example in our solar system, you know, that is in between there should be sun and there should be so many, in that place there must be earth is present, earth revolving the sun, okay, same things, okay. So there should be positive charge, there should be protons are present and plus neutrons are present, okay. Now all protons are positively charged, okay. So suppose positive and positive, there should be, আমরা কি জানি, কি হবে, বিকর্ষণ হবে, there should be created a repulsion, ওকে। এবার এই রিপালশনের জন্য কি চান্স আছে, এই রিপালশনের জন্য চান্স আছে একটা প্রোটন বেরিয়ে যাওয়ার চান্স আছে, ঠিক আছে, প্রোটন বেরিয়ে যাওয়ার চান্স আছে, কিন্তু তা তো হয় না, ইন রিয়ালিটি প্রোটন কখনোই বাইরে বেরিয়ে আসে না। যদি প্রোটন টু মাচ রিপালশন হয় তার মানে কি হবে, প্রোটন কি করবে, প্রোটন আরেকটা প্রোটনকে সরিয়ে দিবে, দূরে সরিয়ে দিবে, তো একটা প্রোটন বেরিয়ে যাওয়ার চান্স আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা হয় না। কেন হয় না, হোয়াই এটা হয় না, কেন, হোয়াই দিস নট অকার? ওকে, তার একটা কারণ আমি বলতে পারি, দ্যাট ইজ ফার্স্ট ওয়ান, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। যেটা কে বলছে, বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন বলছেন যে পৃথিবীতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে কোনো বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে, ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, ওকে। এটা যদি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে ধরি এটাকে বলা হয় মহাকর্ষ, আর যদি আমি এটাকে মহাকর্ষ, আমি একটু বাংলায় লিখে দিচ্ছি, মহাকর্ষ বল। আর যদি পৃথিবীর ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে অভিকর্ষজ বল। এটা জানো তোমরা, ক্লাস 12 এটা জানো, ঠিক আছে। কিন্তু এটা খুবই উইক ফোর্স, এটা দিস ইজ এ ভেরি উইক ফোর্স, ওকে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, কম্পেনসেট করার জন্য তো আরেকটা ফোর্সের দরকার, সেটা হলো নিউক্লিয়ার ঠিক আছে, অ্যামাউন্টিং proton nuclear shortage nuclear attractive force is there, okay, nuclear force is there, যেটা শুধুমাত্র কার্যকরী শুধুমাত্র প্রোটন হয় না, যেটা কার্যকরী হয় প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রনস, দ্যাট ইজ অল দ্য নিউক্লিয়াস কার্যকর হয় অল দ্য নিউক্লিয়াস পার্টিকলস, ওকে, প্রত্যেকের ওপরই কার্যকরী হয়। তো যে নিউক্লিয়ার ফোর্স হয় তার জন্য একটা লাইন লিখে দিচ্ছে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এ
presence of a nuclear force of attraction, sorry, চাটাও মুছে দিচ্ছি, attraction between not only the protons but all the particles towards on another inside the nucleus, independent of their charge. তাহলে এখানে কি বলছে, এখানে একটা নিউক্লিয়ার ফোর্স তো কাজ করে, যেটা কি হয় সমস্ত নিউক্লিয়াসে যত রকম পার্টিকেল আছে সেটা তাদের চার্জ যাই হোক না কেন তাদেরকে বাউন্ড করে রাখে, এটাকে বলা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স। তো আমার প্রোটন আর নিউট্রন আছে, তো প্রোটন তো পজিটিভলি চার্জ +1, নিউট্রন কি 0, কিন্তু তা হলেও এদের মধ্যে একটা স্ট্রং অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করে, যার জন্য প্রোটন কখনোই বেরিয়ে যায় না। ঠিক আছে, এদের মধ্যে প্রোটন নিউট্রন ওরা ওদের চার্জ যাই হোক না কেন, যেহেতু ওরা নিউক্লিয়াসে আছে, ওরা একটা নিউক্লিয়ার ফোর্স দিয়ে ওরা বাউন্ড করা আছে, সেজন্য ওরা তাছাড়া বাইরে বেরিয়ে আসে না। ওকে, যেমন একটা ফ্যামিলির মধ্যে যদি ভালো বন্ডিং হয়, সেখানে বিভিন্ন রকমের মানুষই থাকুক না কেন, তারা কেউ কখনো কী হয় না, সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে আসে না, তেমনই জিনিসটা। এবার এখানে একটা পোটেনশিয়াল ডেভেলপ হয়, নিউক্লিয়ার পোটেনশিয়াল। এই নিউক্লিয়ার পোটেনশিয়ালকে আমি বলতে পারি উইথ রেসপেক্ট টু এ পার্টিকুলার রেডিয়াস দ্যাট ইজ স্মল আর, উই ক্যান ডিরাইভ অ্যাজ ক্যাপিটাল VR, ওকে, অ্যাজ নিউক্লিয়ার পোটেনশিয়াল, capital VR at a particular R radius. Okay, now V of R equal to 0 হয় যখন for smaller greater equal capital R হয়, and V of R equal to minus V0 হয় for R less equal R হয়। এটা হলো কন্ডিশন, হয় R equal to কি হবে, রেডিয়াস অফ নিউক্লিয়াস। ওকে, বোঝা হলো। আর V0 ভ্যালু অলমোস্ট -30 to 50 mega electron volt. Here the negative sign indicates a force of attraction. Okay, বোঝা গেল। তো এখানে V of R equal to 0 for when R greater equal capital R, R is the radius of nucleus, আর small r হলো particular radius where the potential nuclear potential we have to find out. Okay, and V of R equal to minus V0 for R less equal capital R, and V0 value that is -30 to 50 mega electron volt, that is the range 30 to 50 mega electron volt, and negative sign indicate that is there should be a force of attraction. Due to this force of attraction, whole phenomena can be arises. Okay, so we go then their diagram, ও ছবিটা কেমন হবে, এরকম হয়, এরকম, ঠিক আছে। ওকে, ওকে, এটুকু হলো আর, ক্যাপিটাল আর।
আর হলো, এখানে হবে মাইনাস V0, এখানে হবে 0। হলো, এটা দেখতে কিসের মতো দেখো, এটা পোটেনশিয়াল এনার্জি। এই পয়েন্টে হলো মাইনাস V0, এই পয়েন্টে হলো 0। হলো, এটাকে বলা হয় দা স্কয়ার or rectangular well potential। ওকে, বোঝা হলো। যেখানে আর বলতে আমার কি বোঝায়, নিউক্লিয়ার রেডিয়াস and PE বলতে obviously potential energy, and obviously V0 এর ভ্যালু তো আমি দিয়ে দিচ্ছি -30 to 50 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। ওকে, নেক্সট উই প্রসিড। এটা হলো আগেরটার ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে, যেখানে দুটো ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে -V0 আর 0। at point this, that is V0, at point this there should be a 0। okay, next we have to come binding energy. What is binding energy? Binding energy is another important characteristic of each nuclide, that is whether this is stable or not, by virtue of which it is hold the nucleus together in the nucleus. আমি আবার বলছি, the binding energy is another important characteristic of each nuclide, and that should be used to bind the nucleons. Nucleons means the nucleus particles. Nucleons together. Okay, together in the nucleus. Okay, বুঝা গেল? The origin of the binding energy is in annihilation of a part of the system, part of mass, when the nucleons come within range of the nuclear force, এটা nuclear nuclear force to for the nucleus. Okay, so the origin of binding energy is in annihilation of a part of the mass. মাসের কি হচ্ছে, কোনো একটা পার্টে অবক্ষয় হচ্ছে, মাস ক্ষয় হচ্ছে, মাস কমে যাচ্ছে, and where the nucleons come within the range of the nuclear force to for the নিউক্লিয়াস। তো ওরা অরিজিন হচ্ছে, ওদের বাইন্ডিং এনার্জি হচ্ছে নিউক্লিয়ন্সগুলো। নিউক্লিয়ন্স মানে নিউক্লিয়াসের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত যে পার্টিকেলসগুলো আছে, মেনলি প্রোটনস আর নিউট্রন, ওরা বাইন্ড হচ্ছে বাই নিউক্লিয়ার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, আর ডিউ টু দিস ওদের ওভার মাস কিছুটা হলেও ক্ষয় হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। ওকে, সেটা কি করে হচ্ছে সেটা আমরা যাব। নাও আমরা জানি আইনস্টাইন theory, that is matter to energy, এর বিখ্যাত সূত্র কি, equal to mc square। E is the energy, m is the mass,
is the velocity of light. এর ভ্যালু 3 into 10 to the power 8, I think, meters per second, and 3 into 10 to the power 10 centimeter per second, right? হ্যাঁ, সেটা 1 মিটার ইকুয়াল টু 100 সেন্টিমিটার, তাহলে এটাই হবে। ওকে, তো এটা হলো আইনস্টাইনের সূত্র। তার মানে কি বলছে, যে এনার্জি তৈরি হতে পারে ইকুইভ্যালেন্ট মাস থেকে, কিছুটা মাস কিন্তু এনার্জিতে কনভার্ট হতে পারে যখন ই ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার রুলটা ফলো হবে। ঠিক আছে, ম্যাটার থেকে মাস কনভার্সন ক্যান বি টেক প্লেস। এতদিন আমরা জানতাম এনার্জি ক্যান বি ট্রান্সফর্ম, কিন্তু আইনস্টাইন থিওরি এটা বলেছেন যে ম্যাটার কিন্তু এনার্জিতে কনভার্ট হতে পারে। সেটার রুল হলো ই ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার। ই ইজ দ্য এনার্জি, এম ইজ দ্য মাস, সি ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ লাইট, দ্যাট শুড বি 3 into 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড or 3 into 10 to the power 10 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। ওকে, এর আগে আমরা জানতাম যে এনার্জি কী হয়, এনার্জির একটা সংজ্ঞা আছে না, যে এনার্জি নট ক্রিয়েটেড nor destroyed, they transform one form to other, right? আমরা এটা জানি। তো কি বলা হয়, ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। ওকে, রাইট, এটা আমরা জানি। যেমন খুব ভালো উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন এটা কি জানো, এটা হলো ফটোসিনথেসিস। ওকে, এখানে কি যাচ্ছে, এইচ নিউ, ফোটন এনার্জি। এটা এবার ফুডে যাচ্ছে, ফুডে কি পোটেনশিয়াল এনার্জি আর খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক এনার্জি আমরা বলতাম না, এভাবে হচ্ছে। এবার এটা খরচের জন্য ইউজ হবে, প্ল্যান্টস ম্যাটেরিয়াল, ও এটা কিছুটা নিজের শরীরে কার্যকলাপ করার জন্য ইউজ করবে, তখন সেটা কনভার্ট হবে কিসে, কেমিক্যাল এনার্জি। তারপর এটা হবে হিট প্লাস এনার্জি ফর ওয়ার্ক, অ্যান্ড বাকিটা থাকবে কনসার্ট। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো কত রকম এনার্জি ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে। ফার্স্টে লাইট এনার্জি, সেটা কনভার্ট হয়ে ফুডের মধ্যে চলে আসছে, তারপর সেটা কেমিক্যাল এনার্জি হচ্ছে, তারপর সেটা তৈরি হচ্ছে হিট, তারপর সেটা এনার্জি ফর ওয়ার্ক কৃতকার্য, অ্যান্ড তারপর বাকিটা কনজার্ভ হচ্ছে। তো এখানে কী হচ্ছে, এনার্জি ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, এনার্জি হ্যাভ টু বি ট্রান্সফর্মড। ওকে, রাইট। তেমনই তিনি বলে দিয়েছেন ই ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার, ম্যাটারও কিন্তু ট্রান্সফর্ম হতে পারে। ওকে, বোঝা গেল। এবার the energy released in the destruction of mass কি হচ্ছে, ডেস্ট্রয় হচ্ছে, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট কি হচ্ছে, এনার্জি তৈরি হচ্ছে, ইকুয়াল টু 1, যদি অ্যাটমিক মাস ইউনিটে বলি তাহলে কি হবে, অ্যাটমিক মাস ইউনিট মানে AMU ইজ গিভেন বাই। তাহলে আমরা সাধারণত জানি যে অ্যাটমের ক্ষেত্রে না, ওদের মাস সাধারণত আমরা কী দিয়ে ডিনোট করি, অ্যাটমিক মাস ইউনিট, AMU, এটাকে বলা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিট। ওকে, AMU। এবার লক্ষ্য করো, given by, okay, so there should be the energy have to be released by destruction of mass equal to 1 atomic mass unit is given by, তো there must be, যদি আমার ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি তৈরি হয়
এনার্জি যদি আমার তৈরি হয় ক্রিয়েটেড, সরি, তো দিস এম উইল বি ডেস্ট্রয়েড, তাহলেই তো তৈরি হবে, আদারওয়াইজ তৈরি হবে না, কোনো চান্সই নেই। ঠিক আছে, ই ইকুয়াল টু ইউ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু, এটা ভ্যালু হয় এক্সপেরিমেন্টালি, এটা থিওরিটিক্যালি এটা আছে যে এক্সপেরিমেন্টালি অ্যান্ড থিওরিটিক্যালি এটা মানে আছে এটা, ইন্টু 10⁻⁻27 ইন্টু এটা হলো ইউ এর ভ্যালু, আর এটা হলো সি এর ভ্যালু হলো 3 ইন্টু 10⁻8 তার স্কোয়ার। সো হোয়াট শুড উই গেট? উই গেট 14 পয়েন্ট, এটা হবে 14.95 ইন্টু 10⁻11 জুল। এটাকে আবার বলতে পারি 931 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। ওকে, বোঝা গেল? যেখানে আবার মনে রাখবে যে 1.6 10⁻13 জুল ইকুয়াল টু 1 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। এটা তুমি মনে রাখতে পারো, এটা হলো কনভার্সন হচ্ছে এখান থেকে এখানে। কীভাবে কনভার্সন হচ্ছে? বাই ফলোইং দিস। ওকে, যে 1.6 10⁻13 জুল ইকুয়াল টু 1 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। তো এখান থেকে এই রুলটা ফলো করে আমি 14.95 10⁻11 জুল থেকে 931 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট কনভার্ট করতে পারি। ওকে ওকে, এবার বলছে টুডে we know that the energy from the sun and the stars is due to conversion of matter into energy. Okay, mainly through the thermonuclear reactions. ঠিক আছে, তাহলে সান আর স্টার যেগুলো আমরা দেখি সেগুলোর মধ্যে কন্টিনিউয়াস কী হচ্ছে? থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়াকশান হচ্ছে, যার জন্য কি হচ্ছে? ওদের যে আলো আর উত্তাপটা সেটা কখনোই নষ্ট হচ্ছে না। 4 1H প্লাস, সরি এটা প্লাস হবে না, 4 হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড প্লাস 2 বিটা প্লাস প্লাস 2H 2 নিউ, আর del M equal to minus 0.02871 and del E equal to 26.07 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান বোঝা গেছে? ওকে, the sun is losing 4.2 millions tons of mass every second and its equivalent of 10⁻20 J megajoule, I think, energy is being radiated into space per second. তার কি হচ্ছে? তাহলে সান
ও কী করছে, সান মানে সূর্য, 4.2 মিলিয়ন স্টোনস প্রতি মুহূর্তে মাস কী হচ্ছে ওর ডিডাক্টেড হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, যার জন্য ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি ওর তৈরি হচ্ছে। তো মাস টু এনার্জি কনভার্সন হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই সান কী হচ্ছে, এখনও ও এনার্জি দিচ্ছে, এখনও উত্তাপ দিচ্ছে, এখনও ও আমাদের গোটা পৃথিবীতে গোটা আলোর উৎস, গোটা উত্তাপের উৎস ও, এমনকি শক্তির উৎস ও। ঠিক আছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি মাস আবার কম হচ্ছে। ইট ইজ অবজার্ভ দ্যাট দ্য অ্যাকচুয়াল মাস অফ এভরি নিউক্লিয়াস ইজ ডিস্টিংলি লেস দেন দ্য মাসেস অফ প্রোটনস অ্যান্ড নিউট্রনস। দেখা যাচ্ছে ওদের যে অ্যাকচুয়াল মাস এম ড্যাশ এ জেড এক্স, এটা কী হচ্ছে, ডিস্টিংলি ডিফারেন্ট, মানে কম হচ্ছে জেড এমপি টোটাল প্রোটন আর নিউট্রনের মাস তার থেকে কম হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এটাই তো টোটাল মাস হওয়া উচিত ছিল, এটাই তো টোটাল মাস হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হচ্ছে না, লেস হচ্ছে। ওকে, বোঝা গেল? তোমরা এটাও বলতে পারো এম জেড এ এক্স, তাহলে ওর মাস কমে যাচ্ছে। কি আমি ইলেকট্রনও ধরতে পারি, ইলেকট্রন যদিও নেগলিজিবল মাস হয়, ঠিক আছে, তারপরেও কিন্তু লেস হয়, এম ই প্লাস এন এম এন, এটার কিন্তু নেগলিজিবল মাস, অত মাস হয় না, নেগলিজিবল মাস। ঠিক আছে, তো এটাকেও আমি এইভাবেই লিখতে পারি, সেই জন্য less than ZMP NM, যেহেতু ইলেকট্রনের যে মাস সেটা নেগলিজিবল, দ্যাটস ওয়াই আমি ওটাকে ইগনোর করতে পারি, তো সেক্ষেত্রে আমি এটাও বলতে পারি। ঠিক আছে, বুঝলেন? Now mH is the mass of a proton plus electron combination or an hydrogen atom in the formation of which are there is a slight মাস লস। তো এক্ষেত্রেও কিন্তু মাস লস হবে যদি আমি হাইড্রোজেন আর প্রোটন আর ইলেকট্রন কম্বাইন করে একটা করি, তা সেক্ষেত্রেও কিন্তু মাস কিছুটা লস হয়ে যায়, যেহেতু আমার সেই পরিমাণ এনার্জি আমাকে দিতে হয়, সেই জন্য del m equal to জেড এমএইচ প্লাস এন এমএন মাইনাস এম জেড এ এক্স, এটা আমি ওভারঅল বলতে পারি। ওকে, এটা আমার জেনারেল। ওকে, তো এইভাবে করে আমার মাস লস হয়, কিছুটা হলেও মাস লস হয়। del m is the synthesis of an atom ZAX, the mass loss. del mটা কি, del m হলো মাস লস, মাস লস। ওকে, তো del m মাস লস ইকুয়াল টু জেড এমএইচ প্লাস এন এমএইচ মাইনাস এম জেড এ এক্স। তাহলে এখান থেকে এটাই বলছে, যখন কোনো অ্যাটম ফর্মেশন হয়, ধরো ওর মধ্যে পার্টিকেলস আছে, নিউট্রন প্রোটন বা ইলেকট্রন, ওরা যতই কম্বাইন করার চেষ্টা করুক না কেন, আমার মাস তো হওয়া উচিত ওদের সাম, ওদের যোগফলটাই মাস হওয়া উচিত, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিছুটা মাস কিন্তু অবক্ষয় হয়ে এনার্জি রিলিজ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই আমি যদি এক্সপেরিমেন্টালি আর থিওরিটিক্যালি যদি ক্যালকুলেট করি, আমি দেখতে পাবো কিছুটা হলেও স্লাইটলি ডিভিয়েশন তো হচ্ছে। আর সেই ডেভিয়েশনে কি, যে অ্যাকচুয়াল মাস কি হচ্ছে, ওদের সাম, যে ওদের যোগফলের মাসের চেয়ে কম হচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়াল মাস ওদের যোগফলের মাসের চেয়ে কম হচ্ছে। এটাকে আমি
অ্যাকচুয়াল মাসটাকে আমি লেস দেন মাস অফ টোটাল প্রোটন অ্যান্ড টোটাল নিউটনও বলতে পারি, অথবা মাস অফ টোটাল প্রোটন, টোটাল ইলেকট্রন, টোটাল নিউটন বলতে পারি। যেহেতু ইলেকট্রনের মাস অতটা বেশি হয় না, নেগলিজিবল উইথ রেসপেক্ট টু নিউটন অ্যান্ড প্রোটন, তো আমি ইলেকট্রনের মাস আমি নাও ধরতে পারি, সেটা নেগলেক্টেড করতে পারি। ওকে, আর এক্ষেত্রে বলা হয়েছে ডেল এম হলো মাস লস, ডেল এম হলো মাস লস ইজ ইকুয়াল টু কী হবে, জেড এম এইচ প্লাস এন এম এন মাইনাস এম জেড এ এক্স। বোঝা গেল? ওকে, এবার বলছে দা এনার্জি equivalent of this mass loss, ঠিক আছে, which is must be, এবার এনার্জি তো আমার লাগতেছে, যেটা আমার মাস লসকে ইকুয়াল করতে পারে, ইকুইভ্যালেন্ট করতে পারে, তো সেই এনার্জিকে বলা হয় which is termed as কি বলা হয়, বাইন্ডিং এনার্জি। এখন আমরা আসলাম বাইন্ডিং এনার্জিতে, এটাকে বলা হয় বাইন্ডিং এনার্জি। ঠিক আছে, তা আমাদের কিছুটা হলে মাস লস হয়, এটাকে বলা হয় বাইন্ডিং এনার্জি। ওকে, এই যে মাস লস হয় ওর যে ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি সেটাকে বলা হয় বাইন্ডিং এনার্জি। নাও এবার আমি ক্যালকুলেট করে দেখাচ্ছি, দ্যাট ইজ 1 2 হাইড্রোজেন, মাস অফ 2 হাইড্রোজেন ইজ ইকুয়াল টু 2.014102 ইউ। ওকে, তো ডেল এম ইকুয়াল টু কী হবে, 1.007825, ওকে, প্লাস 1.008665 মাইনাস 2.014 ইউ। এবার দেখো, লক্ষ্য করো এই ভ্যালুটা কিসের, 7277 ওকে, এগুলো সব প্রোটন নিউট্রন এগুলোরই। ঠিক আছে, তো ভ্যালু আমার আসবে দ্যাট ইজ 0.002388 ইউ। ওকে, তো ওভারঅল এটাকে যদি ইউতে এমইভি কনভার্ট করি তাহলে আমার হবে 2.22 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট। ওকে, এটাই হয়ে গেল আমার বাইন্ডিং এনার্জি। ওকে, এটাই হলো আমার বাইন্ডিং এনার্জি। বাইন্ডিং এনার্জি অফ হোয়াট, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন। বোঝা গেল? ওকে, খুব কমপ্লেক্সিভ, ওই জন্য আমি খুব শর্টে এটা বোঝালাম। Now the fact that the binding energy is positive, okay, for all nuclides, they stable or not. Okay, means that any combination of protons and neutrons where brought together within a nuclear distance
is relatively more stable than the assembly of nucleons outside this distance. Okay. So the fact that binding energy is always positive for all the nuclei, সমস্ত নিউক্লিয়াইটের ক্ষেত্রে binding energy will be positive. Okay, সেটা স্টেবল হোক আর না হোক, does not depend on stability. Means that any combination of protons and neutrons where brought together, যখন ওরা কাছাকাছি আসবে within a nuclear distance is relatively more stable than the assembly of nucleus outside of this distance. Means যে কোনো তোমার নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি নিউক্লিয়ার ডিস্টেন্সের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রন চলে আসে, কাছাকাছি চলে আসে, ওরা অলরেডি একটা স্টেবল নিউক্লাইড তৈরি করবে। তাই সেই জন্য বাইন্ডিং এনার্জি অলওয়েজ পজিটিভ ফর নিউক্লিয়াস, সেটা ওভারঅল স্টেবল বা আনস্টেবল হোক আর না হোক, কিন্তু অ্যাজ this is the combination of protons and neutrons in the nucleus, so protons and neutrons as they are bind to each other with a nuclear force in the nucleus, so they already consider it as stable nuclide. Okay, so that's why binding energy is always positive. Okay, মানে কি বোঝাচ্ছে, যদি নিউক্লিয়াসের মধ্যে আমি বলতে যাচ্ছি যে বাইন্ডিং এনার্জি সবসময় পজিটিভ হয় ফর অল নিউক্লিয়াস, সে নিউক্লিয়াস আমার স্টেবল হোক বা আনস্টেবল হোক। আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেকভাবে বলতে পারি ওই নিউক্লিয়াসটা স্টেবল নয়, ইন দ্য টার্মস অফ নিউটন পার প্রোটন রেশিও, বা আমরা বলতে পারি জেড অ্যান্ড এনের অড আর ইভেন ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি, ন্যাচারাল অ্যাবান্ডেন্সের ক্ষেত্রে বলতে পারি, কিন্তু বাইন্ডিং এনার্জি অলওয়েজ পজিটিভ, সে নিউক্লিয়াইড স্টেবল হোক আর না হোক। কারণ নিউক্লিয়াই হলো কম্বিনেশন অফ প্রোটনস আর নিউট্রনস, আর তাদের নিউক্লিয়াসে প্রোটনস আর নিউট্রনস যখন থাকে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে বাইন্ড করে থাকে বাই নিউক্লিয়ার ফোর্স, তো কিছুটা হলেও ওরা স্টেবলই হয়। এই কনসিডারেশনটা নিলে ওরা স্টেবলই হয়, বলতে গেলে ওরা কিছুটা হলেও স্টেবল হয়। স্টেবল না হলে তো ওরা বাইন্ড করবে না, তাই তো, ওরা বাইন্ড করে আছে মানেই ওরা স্টেবল। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই বাইন্ডিং এনার্জি অলওয়েজ পজিটিভ। সাপোজ একটা পরিবারের মধ্যে অনেক রকম মানুষ হতে পারে, অনেক রকম মেন্টালিটির মানুষ আছে, কিন্তু যখন আমরা দেখছি তারা একে অপরকে ছেড়ে যাচ্ছে না, ঘুরে ফিরে সেই আবার একসঙ্গেই বা ফ্যামিলির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সব জায়গায় ফাংশনে অ্যাটেন্ড করছে, তার মানে কি, তার মানে তাদের মধ্যে লটস অফ ইনস্টেবিলিটি তৈরি হতে পারে, ঝগড়া হতে পারে, অশান্তি হতে পারে, যা কিছু হতে পারে, কিন্তু দে আর ওভারঅল স্টেবল। তো সিমিলার থিংস ক্যান বি দেয়ার। আমি একটা নিউক্লাইডকে তুলনা করতে পারি দুটো নিউক্লাইডের মধ্যে, ও বেশি স্টেবল ও কম স্টেবল, ইন টার্মস অফ নিউটন পার প্রোটন রেশিও, ইন টার্মস অফ জেড অ্যান্ড এন ইভেন অ্যান্ড অড ভ্যালু, বাট অ্যাজ these all nuclides are the combination of neutron and proton, so ওরা কি হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা নিউক্লিয়ার ডিস্টেন্সের মধ্যে নিউট্রনস আর প্রোটন সবাই কি হয় বাইন্ড করে থাকে, আর এই বাইন্ডিংয়ের জন্য ওরা ওভারঅল স্টেবল হয়। দ্যাটস ওয়াই ওদের বাইন্ডিং এনার্জি অলওয়েজ পজিটিভ। ওকে, in other words, এটা আমি বললামই নিউক্লিয়ার ডিস্টেন্স, তাও আমি লিখে দিচ্ছি, ইন আদার ওয়ার্ডস প্রোটনস অ্যান্ড নিউট্রনস অ্যাট্রাক্ট ওয়ান অ্যানাদার। ওকে, ওরা একে অপরকে অ্যাট্রাক্ট করে when brought to with a nuclear distance. ওকে, ওরা যখন একটা নিউক্লিয়ার ডিস্টেন্সে আসে, proving the existence of a nuclear force of attraction. তার মানে
ওরা একটা প্রোটনস আর নিউট্রনস একটা টাইমে ওরা কি হয় নিউক্লিয়ার ডিস্টেন্সের ভিতরে চলে আসে, নিউক্লিয়াসে চলে আসে, ওরা কি হয় নিউক্লিয়ার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের জন্য ওরা একে অপরে বাইন্ড হয়ে থাকে, দ্যাটস ওয়াই বাইন্ডিং এনার্জি ইজ পজিটিভ। ওকে, আমি প্রসিড করি। ওকে, in other words, protons and neutrons attract one another when brought to within nuclear distance, proving the existence of a nuclear force of attraction. সেই জন্য প্রোটন বেরিয়ে যায় না, নিউট্রন বেরিয়ে যায় না। এবার a study of the variation of the mean binding energy as a function of the atomic mass number reveals following features. Following features গুলো কি? Following features গুলো হলো লাইট, মিডিয়াম, এক্ষেত্রে লাইট মানে সূর্য শক্তি না বা সৌরশক্তি না, লাইট, মিডিয়াম অ্যান্ড হেভি। লাইট বলতে হালকা বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে স্টাডি অফ ভেরিয়েশন অফ দ্য মিন বাইন্ডিং এনার্জি, এটার উপর ভিত্তি করে আমি কতগুলো ফিচারে ভাগ করতে পারি। একটা হলো লাইট নিউক্লাইডস, হালকা নিউক্লাইডস, মিডিয়াম নিউক্লাইডস অ্যান্ড ভারী, দ্যাট ইজ হেভি নিউক্লাইডস। ওকে, নাও প্রসিড। Light nuclides are basically atomic number, A holo mass number less than 30. They are considered as light. There is a periodic recurrence of maxima or peaks for values of A which are multiples of 4, that is e.g., that is examples, that is 2,4 helium, that is 5,12 carbon, 8,16 oxygen, so on. Okay, so there is a periodic recurrence of maxima or peaks of values of A are there and which should be multiples of 4. Okay, periodic recurrence হয় maxima or peaks দেখা যায় for values of A and which are basically multiples of 4. Examples are also given, that is 2,4 helium, 5,12 carbon and 8,16 oxygen. Okay, now we proceed. Light nuclide হচ্ছে, this represents the most tightly bound nuclei. Okay, relative to others. বাকিদের থেকে এরা সবচেয়ে বেশি টাইটলি হেল্ড ইন দ্য নিউক্লিয়াস হয়, তাই জন্য এটা বৈশিষ্ট্য। দিস রিপ্রেজেন্ট দ্য মোস্ট টাইটলি বাউন্ড নিউক্লাই। ওকে, সবচেয়ে বেশি টাইটলি বাউন্ড হয়। এবার এখানেও এক্সেপশন আছে। এক্সেপশন হলো 4,8 বেরিলিয়াম ইজ এন exception. Okay, having no ground state, it splits instantly. এটা হলো instantly into alpha particles. কীরকম হয়? এই যে
that is 4,8 beryllium. এখান থেকে তৈরি হবে 2,4 হিলিয়াম। ওকে, এইভাবে করে দুটো আলফা পার্টিকেলস তৈরি হবে। এটাই হলো এক্সেপশন। কেন? কারণ এর কোনো গ্রাউন্ড স্টেট নেই, এটা খুব ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি বা স্পন্টেনিয়াসলি কী হয়, স্প্লিট করে আলফা পার্টিকেল তৈরি করে। ঠিক আছে, এই জন্য এরা অতটা স্টেবল হয় না। বোঝা গেল? কে স্টেবল হয় না? বেরিলিয়াম। বেরিলিয়াম যেহেতু ওর গ্রাউন্ড স্টেট নেই, ইট স্প্লিট instantly into alpha particles, that is 4,8 beryllium to produce 2,4 helium. 2,4 helium is nothing but that is a alpha particles. Okay, alpha particles. Now we have to know medium nucleus. এর mass number range হলো in between of 30 and 90. Okay, a rise occurs in the mean binding energy B bar from 8.0 mega electron volt for A equal to 16 means oxygen to about 8.3 mega electron volt for a between 28 to 32 silicon and sulfur. Okay, তো এটা তৈরি হয়, মাস নাম্বার রাইজ অকার্স ইন দ্য মিন বাইন্ডিং এনার্জি। মিন বাইন্ডিং এনার্জি মিনস বি বার ফ্রম 8, কোথা থেকে হয়? 8.0 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফর ইকুয়াল টু 16, দ্যাট ইজ অক্সিজেন থেকে। এই যে এটা হয় যে মিডিয়াম নিউক্লিয়াস, এর মাস নাম্বার অ্যারাইজ করে ডিউ টু মিন বাইন্ডিং এনার্জি বি বার। কোথা থেকে স্টার্ট হয়? 8.0 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফর ইকুয়াল টু 16 মাস নাম্বার, দ্যাট ইজ zero নয়, oxygen to about 8.3 mega electron volt for a between of 28 to 32, that is silicon to sulfur এর মধ্যে। ওকে, তাহলে A will be rise occurs in the mean binding energy B bar from 8.0 mega electron volt for A equal to 16 mass number, oxygen to about 8.3 mega electron volt for a between of 28 to 32 silicon to sulfur range. Okay, last topic, last one. This is the heavy nuclides, and heavy nuclides, their mass number is always greater than 90. Okay, for nuclides A greater than 90 beyond zirconium, okay, the mean binding energy, that is termed as B bar, decreases monotonically from the maximum of 8.7 to 7.7 mega electron volt for almost A goes to 210. Okay, বোঝা গেল? The for nucleus A greater than 90 beyond, that is zirconium পর থেকে the mean binding energy B bar decreases monotonically from the value of 8.7 to 7.7 mega electron volt. ঠিক আছে, এটা ভ্যারিয়েশন হয় 8.7 থেকে 7.7 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট, যেখানে বাইন্ডিং এনার্জি ডিক্রিজেস হয় বাই মোনোটোনিক্যালি ফ্রম দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, দ্যাট ইজ 8.7 to 7.7 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফর A almost goes to 210. Okay, and heaviest stable nuclide is 83, ওপরে কি আছে 209, এটা কি বলতো? bismuth is the heaviest nuclide.
ওকে, তো বিসমাথ ইজ দ্য হেভিয়েস্ট নিউক্লাইড। বোঝা গেল? তো এটা হলো হেভি নিউক্লাইড, যার মধ্যে এ গ্রেটার দেন 90 হয়, বিয়ন্ড মানে আফটার জার্কোনিয়ামের পর থেকে কাউন্ট করা হচ্ছে, যেখানে মিন বাইন্ডিং এনার্জি ওভারঅল বিবার ডিক্রিজ করছে মনোটোনিক্যালি ফ্রম দ্য ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 8.7 to 7.7 মেগা ইলেকট্রন ফর এ অলমোস্ট গোস টু 210। আর এখানে বিসমাথ ইজ দ্য heaviest nuclide. Okay, next day I have to discuss exchange force, that is Heisenberg charge exchange force, Bartlett spin exchange force, Majorana position exchange force, and Wigner no property exchange force. Okay, last we go on atomic energy, nuclear fusion, nuclear fission. Okay, then we goes to radioactivity, the radiation, alpha radiation, beta radiation, so on.